Dear students of class 11, hopefully you are good. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Harganga College, Munshiganj. You are welcome to today's lecture. And dear students, we are continuing reading from our text English for today. Here you see in my previous class, I have discussed about a female cosmonaut named Valentina Tereshkova, and today I am going to discuss on an Indian-born astronaut named Kalpana Chawla. And this is the continuation of Unit 1 that is entitled People or Institutions Making History. And this lesson is lesson 3. It is about two women. Before going to the text, we must know about some important vocabularies of the text. Here is the list of that vocabulary. Here you see the first word is here disaster. Disaster means catastrophe or mishap. The antonym of this word is peace or success. Another word here you see vertical. Vertical means upright. The antonym of this word is horizontal. Here you see another word takeoff. Takeoff means deferred, and the antonym of this word is land. Weightlessness, which means airiness, and the antonym of this word is heaviness. Intelligence is another word here which means knowledge. Antonym is stupidity. Malfunction, which means failure, and the antonym of this word is continue. Retrieve means restore, and the antonym of this word is lose. So you are requested to look up the dictionary to know more about these words. Now let's go to the text directly. Here you see, we are reading about Kalpana Chawla, who is the first Indian-born woman who traveled in the space. Chawla was born in Kurnool, India. She completed her earlier schooling at Tagore Balniketan Senior Secondary School, Kurnool. She is the first Indian-born woman and the second person in space from this subcontinent. After graduating in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, India in 1982, Chawla moved to the United States the same year. She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. Later, she did her PhD in aerospace engineering in 1988 from the University of Colorado. Determined to become an astronaut even in the face of Challenger disaster 1986 that broke apart 73 seconds into its flight, leading to the deaths of its 7 crew members, Chawla joined NASA in 1988. She began working as a vice president where she did computational fluid dynamics CFD research on vertical takeoff and landing. In 1991, she got US citizenship and started her career as a NASA astronaut in 1995. She was selected for her first flight in 1996. She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space: "You are just your intelligence." She had traveled 10.67 million miles, as many as 252 times around the Earth. Her first space mission STS-87, began on 19 November 1997 with 6 other astronauts
on the Space Shuttle Columbia. On her first mission that lasted for 15 days, 16 hours, 34 minutes, and 4 seconds, it traveled 6.5 million miles. She was responsible for deploying the Spartan satellite, which however malfunctioned, necessitating a spacewalk by Winston, Scott, and Tokodo, two of her fellow astronauts, to retrieve the satellite. Dear students, now I am going to tell you the Bengali meaning of this text. Chawla was born in Karnal, India. Indiaর কার্নালে চাওলা জন্মগ্রহণ করেন। She completed her earlier schooling at Tagore Balniketan Senior Secondary School, Karnal. কার্নালের স্কুল বেলনিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, সেখানে তিনি তার স্কুল জীবন শেষ করেন। কমপ্লিটেড হার আর্লিয়ার স্কুলিং, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া সেখানেই শেষ করেন। শি ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বর্ন উইমেন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পার্সন ইন স্পেস ফ্রম দিস সাবকন্টিনেন্ট। এবং এই উপমহাদেশ থেকে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান বর্ন উইমেন, ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম নারী যিনি এই উপমহাদেশ থেকে মহাকাশে ভ্রমণ করেন, এবং এই উপমহাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে তিনি মহাকাশ ভ্রমণ করেন। আফটার হার গ্রাজুয়েটিং ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইন্ডিয়া in 1982, চাওলা মুভড টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য সেম ইয়ার। তিনি গ্রাজুয়েশন করেন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে 1982 সালে, এবং এরপর তিনি ওই বছর অর্থাৎ 1982 সালেই আমেরিকাতে যান, ইউনাইটেড স্টেটসে যান। She obtained her master degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. 1984 সালে তিনি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। লেটার শি ডিড হার পিএইচডি ইন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন 1988 ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো। এরপরে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো থেকে 1988 সালে পিএইচডি ডিগ্রি করেন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর। Determined to become an astronaut even in the face of Challenger disaster 1986 that broke apart 73 seconds into its flight, leading to the deaths of its 7 crew members, Chawla joined NASA in 1988. Determined to become an astronaut, অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন নভোচারী হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইভেন ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জার ডিজাস্টার, চ্যালেঞ্জার হলো একটা মহাকাশ যান যেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল 1986 সালে, এটা উড্ডয়নের 73 সেকেন্ডের মধ্যে। তো এই যে প্রতিকূলতা, এই চ্যালেঞ্জের এই প্রতিকূলতার পরেও তিনি একজন নভোচারী হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং ওই যে চ্যালেঞ্জার যে নভোযানটি, এটা 73 সেকেন্ডের মধ্যে উড্ডয়নের 73 সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং এর 7 জন ক্রুর সবাই মারা যায়। এবং চাওলা জয়েন্ট নাসা ইন 1988। নাসা এই প্রতিকূলতা জানা সত্ত্বেও, এই ঝুঁকি জানা সত্ত্বেও নাসায় যোগদান করলেন 1988 সালে। She began working as a vice president where she did computational fluid dynamics CFD research on vertical takeoff and landing. নাসার তার কাজ হলো একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি রিসার্চ করলেন সিএফডি অর্থাৎ কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স, একটা রিসার্চ এটা তিনি করতেন। এটা হলো অন ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং, অর্থাৎ উলম্বভাবে খাড়াখাড়িভাবে উড্ডয়ন এবং অবতরণের উপর এই রিসার্চ, এই গবেষণাটি তিনি নাসায় করতেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে। In 1991, she got US citizenship and started her career as a NASA astronaut in 1995. 1991 সালে তিনি আমেরিকান সিটিজেনশিপ নাগরিকত্ব পান
এবং তার পেশাগত জীবন শুরু করেন নাসাতে একজন অ্যাস্ট্রোনট নভোচারী হিসাবে 1995 সালে। She was elected for her first flight in 1996. তো এরপরে 1996 সালে তিনি প্রথমবার উড্ডয়নের জন্য নির্বাচিত হন। She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space. তিনি যখন ওই ওজনহীন মহাশূন্যে ভ্রমণ করবেন, তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন, ইউ আর জাস্ট ইউ ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ তুমি তোমার বুদ্ধিমত্তার সমান, অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা যেটা বলে তুমি সেটাই। She had traveled 10.67 million miles. তিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন 10.67 মিলিয়ন মাইলস তিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন, as many as 252 times around the earth। মানে ভ্রমণটা পৃথিবী যদি 252 বার পরিক্রমণ করা হয় তাহলে যে দূরত্ব হবে সেই পরিমাণ দূরত্ব তিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন। Her first space mission STS-87 began on 19 November 1997 with 6 other astronauts on the Space Shuttle Columbia. তার প্রথম যে মহাকাশ যাত্রা, সেই মহাকাশ যাত্রার নামকরণ করা হয়েছিল মিশন STS-87। এটা শুরু হয়েছিল 19 নভেম্বর 1997 এবং তার সাথে ছিল আরও 7 জন নভোচারী, এবং যে স্পেস শাটল মহাকাশ যানটি সেটার নাম ছিল কলম্বিয়া। On her first mission, that lasted for 15 days, 16 hours, 34 minutes and 4 seconds, she traveled 6.5 million miles. প্রথমবার তিনি মহাশূন্যে যেবার গেলেন সেবার 15 দিন 16 ঘন্টা 34 মিনিট 4 সেকেন্ড মহাশূন্যে ছিলেন এবং 6.5 মিলিয়ন মাইলস তিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন। She was responsible for deploying the Spartan satellite, which however malfunctioned. এবং মহাশূন্য তিনি যে যাত্রায় গিয়েছিলেন সেখানে তার কাজ ছিল একটা স্যাটেলাইট অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা, স্পার্টান স্যাটেলাইট, এবং যেটা ম্যালফাংশন, যেটা আসলে কাজ করেনি বা ত্রুটিযুক্ত ছিল, যার ফলে নেসেসিটেটিং স্পেস ওয়াক বাই উইস্টন, স্কট অ্যান্ড টোকোদয়, এবং এর ফলে মহাশূন্যে হাঁটতে হয়েছিল উইস্টন স্কটকে এবং টোকোদয়কে, টু অফ ফেলো অ্যাস্ট্রোনটস টু রিট্রাইভ দ্য স্যাটেলাইট। অর্থাৎ স্যাটেলাইটটাকে যেটা ম্যালফাংশন হয়েছিল অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত ছিল, এটাকে কার্যক্ষম করার জন্য এই দুজন মহাশূন্যচারীকে মহাকাশে হাঁটতে হয়েছিল। So dear students, hopefully you have understood this text clearly. Now I am going to give you one home task, that is summarize the following text. This is the part of this text, and you are requested to write the summary of this text in 5 sentences. You will just make the sense in short. And in my previous class I have discussed on the rules of writing a summary. Hopefully you will be capable of writing this summary and you will put it in the comment box. You are thanked for watching this session. Hope I will see you again.